Hey guys, Joe from J&M Concrete here. So this week we are doing an 8.5 yard driveway. Stick around for the prep, the tear out, my favorite part, the pour. Don't forget to leave us a like, subscribe. We'll see you then, guys. Bye-bye. All right, guys, there it is. It's all good to go. Got our rebar in. We filled in the hole, got the water thing close to level. It's not perfect, but there it is. There it is, guys. Pretty straightforward. See you guys in a few days at the pour. Vendiéndole 3.500, la compré 8 y le saqué 2 años de uso porque ya le saqué dinero. 3.500 y 2 años de uso. 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 3.500 y 2 años de
¿Sabes dinero para comprar una de 14? Una que no sea de lujosa. ¿No vamos a poner el precio? Sí. No, ya lo subieron a pelear al niño ya. ¿Ya se pone a pelear con otros? Pelea los Es medio rápido eso, dicen que es una pelea como un año, pero el box madre. El taekwondo es puras patadas. Sí, ¿Qué hubo? pero claro que es de... Que es una combinación de las dos cosas. Ahí vino un güey de taekwondo y pues su repinche madre me echó una patada, güey. No, vino uno. Pues este güey sí era muy bueno para las patadas. Y me pegó una vez, bien duro en la panza. Le dije, hey, calmado, güey, eres nuevo, frénele. Y luego me pegó otra vez. Y le dije, ok, hijo de tu pinche. Del ballet. Y entonces ya cuando ella entró de taekwondo, Le sirvió. pues ya tenía El más. talento de... Sí, no la persona, nomás las piernas se las detienen acabadas. ¡Qué suave! Habló también. Y le dice, hey, tú. Que me mandaron de Denver, ese güey le falló un poquito al joint y dejó un poquito liso. Nadie se va a fijar, pero me fijé yo y yo soy el peor. Oh my gosh, I tripped. ¿Te perdí hacer ejercicio algo para Esto es muy, pues para la salud, para tener condición? eso es muy bueno, el mentado cardio, como dicen. Sí, algo. Demasiado bueno para eso yo. Bien cansado, sí, dije, pues aquí con cansado, sí. ¿Qué? Ya que andaba cansado. Cuando ustedes quedan cansados y todo eso, ¿qué? Yo creo que eso de andar en las clases esa me... La tengo medida yo. La mente, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué es lo que es? Ah, con nosotros también. Yo ya después compré otras cosas de marcas más Vámonos. Vámonos porque perfecto. Están solo las niñas. Vámonos porque están solo las niñas. Hey guys, well there it is. Pour went well. Poured out of 5 slump, 7 a.m. It's starting to get cold now a little bit. Came out good. I didn't even have to get in the concrete, just made sure everything was done right. Got a little 45 here, joints went well. We made sure, so that hole that was here, we tried to make sure that this thing was straight. It wasn't wanting to be straight. So in order to get it this side about 1/4 inch below, that side had to be a little bit lower. But I mean, tires won't hit that anymore. Slope is good. Sidewalk came out nice. But there it is, guys. Glad you guys stuck around to watch the video. The next 2 projects we do are kind of small. Next driveway is 16 by 16 and then a small sidewalk. So we're gonna try and knock those out pretty quick. After that, we're gonna have a slightly interesting job. But thanks for sticking around, guys. Don't forget to leave us a like, subscribe. See you next week, guys. Bye.